mtitsitsimutse mulowe mu mitima yathu mbuye wa makamu tithandize kutsitsimuka ndi kukonzanso. Moni nonse kulikonse kumene muli, ine ndi Pastor Tony Nyirenda kuchokera kuno ku Malawi. Tili limodzi mu nthawi ya msonkhano wa misasa kuti tonsefe kuno ku Zambia timve uthenga umene Mulungu watikonzetsera mu nthawi yonse ino ya msonkhano wa misasa. Uthenga wathu wa lero mutu wake ndi wakuti Gadi anali mwana wa namba 7 wa Yakobo, koma mwana wa mwamuna woyamba wa Zilipa amene anali wantchito wake wa Leya. Yakobo atakula atadziwa kuti watsala pang'ono kuti amwalire, watsala pang'ono kuti achoke mdziko lino lapansi, adaganiza zotsanzika ana ake. Muchikhalidwe cha Chiyuda, kholo limati lisadamwalire limakonda kunena mawu omaliza kwa ana ake. Zimenezi zimene Yakobo adachita. Anayitana ana ake 12 ndi kubwera. Ndiye Yakobo anati, ndifuna ndikuuzeni zimene zidzakuonekerani inu mtsogolo mwake. Ndiye adayamba ndi mwana woyamba Rubeni. Ndiye adanena mawu omuza Rubeni. Kenaka mwana wina, kenako mwana wina. Ndiye anafika pa mwana wake dzina lake Gadi. Ndiye mawu amene Yakobo anauza mwana wake Gadi alembedwa pa buku la Genesis chapter 49 verse 19. Genesis 49 verse 19. Yakobo ananena mawu awa: ndi Gadi achifwamba adzamtchinja iye, koma iye adzapsinja pa chitende chawo. Yakobo kukamba za Gadi adati ndi Gadi achifwamba adzampsinja iye. Akati adzampsinja iye ndi kuti adzamzunza iye. Ndiye akuti koma iye adzapsinja pa chitende chawo, chidendene chawo, ehiro kutsogolo kwake. Chimenecho ndi chichewa. Ndi Gadi achifwamba adzampsinja iye, koma iye adzapsinja pa chitende chawo. Chichewacho sichikumveka bwino, koma ndimakondwera mmene analembera m'Baibulo la Chingerezi la Chizungu la King James Version. Adalemba kuti, and God a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Mawu okoma kwambiri. Chichewa chenichi ndi chakuti Gadi asilikali adzamgonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Kutanthauza kuti padzakhala nthawi imene asilikali adzamgonjetsa Gadi, adzagonjetsa mtundu wa Gadi, koma kuti kumapeto kwake pomalizira Gadi adzagonjetsa asilikali amenewo. Ndiye ndikufuna mugwire apa kuti pali nthawi ziwiri pa moyo wa Gadi. Akuti tsiku lina asilikali adzamgonjetsa Gadi, koma pakapita nthawi Gadi adzadzukirira kumapeto kwake. Gadi adzagonjetsa asilikali aja. Ndiye ndikufuna mumve mawu amenewa bwino lomwe, kuti Yakobo amayankhula ngati akulosera, ngati akuchita uneneri kwa mwana wake Gadi.
kuti tsiku lina asilikali adzamugonjetsa. A troop shall overcome him. Koma iye kumapeto kwake adzagonjetsa, adzawina ndi iyeyo. Ndiye tibwerekere mawu amenewa, titsate nkhani. Atakhala Gadi, fuko la Gadi kutsogolo lidadzagonjetsedwadi. Mawu a Yakobo bambo wake anakwanitsidwa. Chinachitika ndi chiyani? 1 Mbiri chapter 5 verse 26. 1 Mbiri chapter 5 verse 26. Ndipo Mulungu wa Israeli anautsa mzimu wa Puli mfumu ya Asuri ndi mzimu wa Tiglat-Pilesere mfumu ya Asuri, ndiye anawatenga ndende ndiwo Arubeni ndi Agadi ndi fuko la Manase logawika pakati, nafika nawo ku Hala ndi Habori ndi Hara ndi ku mtsinje wa Gozani mpaka lero lino. Bible likutiuza apa kuti fuko la Gadi atachulukana, ataberekana kwambiri. Fuko la Gadi linalowerera mzovuta zambiri. Tsiku lina kunabwera nkhondo yotsogozedwa ndi mfumu ina ya Asuri, dzina lake Tiglat-Pilesere. Chimenecho ndi chichewa, koma tilinene mchingerezi ndeli mamveka bwino. Tiglat-Pileser, mfumu ya Asuri, inabwera ndikudzamenya nkhondo kudera kwa Gadi, ndikugwira fuko la Gadi, kuwatenga Agadi kupita nawo kwawo ku Asuri, kwawo kwa Tiglat-Pileser, kukhala ngati akapolo. Ndi atatenga anthu aja, dera la Gadi linatsala lopanda anthu. Dera la Gadi linatsala lokha. Minda yawo anaisiya, katundu wawo anamusiya, zinthu zawo anazisiya Agadi, chifukwa Tiglat-Pileser adawatenga ngati akapolo kupita nawo ku Asuri kwawo. Monga mmene adanenera Yakobo, Gadi asilikali adzamugonjetsa. A troop shall overcome him. Zinachitikadi kuti Tiglat-Pileser ndi Puli anabwera ndikugwira Agadi ndikuwatenga ndikupita nawo ku dziko la Asuri ngati akapolo. Dera la Gadi linatsala lopanda anthu. Dera la Gadi linatsala lopanda anthu. Ndiye atatengedwa ukapolo Agadi, mtundu wina wa anthu otchedwa Aamoni anabwera ndikutenga kwakhala ndikumanga mu dera la Agadi lija. Anakhala ngati alanda dera la Gadi, nakhala kumeneko chifukwa Agadi anali atatengedwa ngati akapolo kupita nawo ku Asuri. Chotero Aamoni anakhala dera la Gadi, anachita occupy malo Agadi aja ndikumakhala mmenemo. Mwakuti nthawi ina Mulungu anafunsafunso. Nthawi ina Mulungu anafunsafunso kuchokera pa buku la Yeremiya. Yeremiya chapter 49. Mulungu anafunsafunso lofunika kwambiri. Yeremiya chapter 49 verse 1 and verse 2. Yeremiya 49 verse 1 and verse 2. Bible likuti, za ana Amoni Yehova atero, kodi Israeli alibe ana amuna, alibe olowa dzina. Mmwemo mfumu yawo yalowa pa Gadi chifukwa chanji, ndi anthu ake akhala m'midzi mwake. Chifukwa chake taonani, masiku afika, ati Yehova, ine ndidzamveketsa mfuwu ya nkhondo yomenyana ndi Raba wa ana a Amoni, ndipo adzasanduka munda wa bwinja
ndipo ana ake akazi adzatenthedwa ndi moto. Pamenepo Israeli adzalanda iwo amene adamlanda, ati Yehova. Patapita zaka zambirimbiri, zolembera zina zikunena kuti padapita zaka 500, chitengereni Aamoni dera la Gadi. Agadi atagonjetsedwa ndi Tiglath-Pilesa. Ndiye inakwana nthawi kudzera mwa Yeremiya. Mulungu anafunsa funso, anati kodi zikutanthauza kuti Gadi alibe ana amuna? Gadi alibe ana, alibe oti alowe chuma chake cha Gadi, alibe oti alowe malo a Gadi, alibe oti atenge ana, oti atenge malo ake Gadiyo. Chifukwa chiyani Aamoni atenga malo a Gadi? Chifukwa chiyani Aamoni atenga dera la Gadi? Aamoni atenga dera la Gadi chifukwa chiyani? Kodi zikutanthauza kuti Gadi alibe ana, alibe ana amuna? Kodi Gadi, mafunso amenewa anafunsa ndi Mulungu kudzera mwa mneneri Yeremiya. Ndiye Mulungu anapitira kunena kuti, taonani masiku akubwera amene ndidzatumiza nkhondo, kubwera nkhondo, malo amenewo adzatengedwanso, adzabwerera kwa inu ake. Malo amenewo adzapita kwa ana a Gadi, ndidzabwezera malo kwa ana a Gadi, chifukwa malowo ndi awo. Ndiye ndikufuna mumve izi, mpingo wa Yehova Mulungu wa moyo. Yakobo anati Gadi, asilikali adzamugonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Ndiye Tiglath-Pilesa ndi asilikali ake anabwera ndikugonjetsa Gadi, ndikuwathamangitsa Gadi, ndikuwagwira kuwatenga ukapolo. Ndiye kenako Aamoni anapezerapo mwayi ndikutenga malo a Gadi ndikumakhala mmenemo mpaka zaka 500 ali momo. Ndi pamene Mulungu inamkwanira nthawi kufunsafunso, kodi zikutanthauza kuti Gadi alibe ana? Kodi Gadi alibe ana oti akhale mu dera lake? Chifukwa chiyani Aamoni atenga malo a Gadi? Ndiye Mulungu akuti, ndidzabwezera anthuwo ku malo awo. Ndi chinachitika ndi chiyani tsopano? Nthawi inakwana, anadzathira nkhondo. Agadi anafika poganiza, tibwerere kwathu, ku dziko la makolo athu, tibwerere kumene tidachokera. Ndi zimene adachita, anasonkhana pamodzi ndikutenga zida zawo za nkhondo, kubwerera kwawo, kamenya nkhondo kuti atengenso malo awo. Adalimbana ndi Aamoni. Ndiye ndikufuna mumve zimene zinachitikazo kuchokera pa buku la 1 chapter 5. 1 chapter 5 pamenepo pali mawu. 1 chapter 5 verse 18 mpaka na verse 20. Verse 18 mpaka na verse 20. Ana a Rubeni ndi a Gadi ndi limodzi la magawo awiri a fuko la Manase, ngwazi, amuna akugwira chikopa ndi lupanga ndi kuponya mivi, ozerewerera nkhondo, ndiwo 40,000, mphambu zinayi, mphambu 700 kudza 50 akutuluka ku nkhondo. Ndipo anagwirana nkhondo ndi Ahagari ndi Yeturi ndi Nafisi ndi Nodabu. Ndipo anathandizidwa polimbana nawo, ndi Ahagari anaperekedwa mdzanja lawo ndi onse anali nawo, pakuti anafuwulira kwa Mulungu pomenyana nawo, ndipo anapembedzeka nawo popeza anamkhulupirira iye. Verani tsopano, Bible likuti nthawi itakwana, Agadi aja anabwerera kwawo, ndi anapita kukamenyana ndi Amoni ndi mitundu ina ya anthu imene idatenga malo a Gadi. Tsopano
Bible likuti anathandizidwa pomenyana nkhondo ndi adaniwo, Mulungu adawathandiza. Akuti chifukwa chiyani anawathandiza? Akuti chifukwa iwo anafuwulira kwa Yehova, adapemphera kwa Mulungu, Ambuye mutithandize, mutipatse dziko la makolo athu, mutithandize titenge malo amene Amoni adatilanda. Ndiye Bible likuti Mulungu anapembedzeka, kusonyeza kuti Mulungu anamva pemphero lawo, Mulungu adamva kufuwula kwawo, Mulungu adawamvera ndiye anawathandiza pomenyana nkhondo mpaka Agadi analanda dziko lawo. Anapembedzeka Yehova, Agadi anabwerera mu dziko lawo. Ndi chifukwa chake mawu a Yakobo anakwaniritsidwa apa. Gadi asilikali adzamugonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Anagonjetsedwa ndi asilikali a Tiglath-Pilesa ochokera ku Asuri. Kwa patapita zaka zambiri atapemphera kwa Yehova, Mulungu anawathandiza ndi anamenya nkhondo, anagonjetsa Agadi, anawina nkhondo ija ndi kutenganso dziko lawo. Gadi asilikali adzamugonjetsa, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Ndati ndibwerekere mawu amenewa mtundu wa Mulungu wa moyo inu, kuti moyo wathu wa Chikhristu uli ngati moyo wa Gadi. Ifeyo akhristu pokhala pa dziko lapansi timaoneka ngati tikugonjetsedwa, kugonjetsedwa ndi Satana, kugonjetsedwa ndi machimo, kugonjetsedwa ndi nkhawa, kugonjetsedwa ndi umphawi, kugonjetsedwa ndi matenda. Timaoneka kuti kugonjetsedwa ndi mavuto osiyanasiyana, timagonjetsedwa ndi imfa. Musadandaule, Gadi asilikali adzamugonjetsa, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Ndikuwuzeni kuti ngakhale tikukumana ndi mavuto ambiri lero, tikugonjetsedwa ndi mavuto, koma kumapeto kwake tidzagonjetsa. We shall overcome. Musade nkhawa mayi mukamakumana ndi mavuto ambiri. Alipo ena tukumana ndi mavuto a imfa, maliro, kutaya abambo athu, kutaya mayi athu, akazi athu, amuna athu, ana athu, abale wathu. Tikuona ngati tikugonjetsedwa pa dziko lapansi, koma dziwani akhristu tigonjetsa ndipo sikale, koma posachedwa. Lero ndifuna ndikutsimikizireni, dziko lapansi lagonjetsedwa ndi miliri yosiyanasiyana, zizindikiro za masiku otsiriza. Pano pa dziko lapansi lagonjetsedwa ndi COVID-19 kapena kuti coronavirus. Azungu nzeru zatha, nzeru zatha, wachuma chake chilibe ntchito tsopano. Yafika nthawi yoopsa ngakhale aneneri akhala chete, maprofeti alero amene amadziwuza kuti ndi aneneri, lero ali chete. Asing'anga ali chete. Chifukwa COVID-19 yagonjetsa. Koma ndikuwuzeni akhristu kumapeto kwake tigonjetsa ndife. Tidzagonjetsa imfa, tidzagonjetsa matenda, tidzagonjetsa usiwa, umphawi, tidzagonjetsa mavuto. Tsiku lina tidzamasuka ku nkhawa za dziko lapansi. Musayiwale, Yesu atagwidwa mu Getsemane, inali nthawi imene anazunzidwa, kumenyedwa, kulavuliridwa, kusekedwa, kutukwanidwa, mpaka na kumkhomera pa mtanda. Ndi adamuyika m'manda. Amaoneka ngati wagonja Yesu, koma sanagonje yayi. Anakhala m'manda masiku 3. Tsiku lachitatu Yesu adagonjetsa. Adaoneka ngati Satana wawina, koma kumapeto kwake Yesu ndi amene anawina. Adagonjetsa manda, adagonjetsa imfa, watipatsa moyo wosatha. Haleluya. Ndiye lero ndifuna ndikuwuzeniso, masiku tikukhala ano, pamene tikuyembekeza kubwera kwa Yesu, tioneka ngati tikugonja, tioneka ngati dziko lapansi likutigonjetsa, tioneka ngati machimo atigonjetsa, tioneka ngati manda atigonjetsa.
koma kumapeto kwake akhristu onse otembenuka adzagonjetsa. Kumapeto kwake we shall emerge victorious. Chimenecho ndi chimene chimandilimbitsa mtima kuti pokhala ine pa dziko lapansi ndilibe nkhawa, ndilibe madandaulo, ndilibe kuliralira, ndilibe kuwinyawinya, chifukwa ndikudziwa kuti posachedwa tigonjetsa. Posachedwa COVID-19 igonja, posachedwa manda agonja, posachedwa imfa igonja. Tidzakhala mu dziko la mtendere, sikale dziko lopanda nkhondo, dziko lopanda ukalamba, dziko lopanda udani. Posachedwa sikale yayi, tigonjetsa kumapeto kwake. Ndapota nanu amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, ndi nonse amene mukundimva, ngati mukumana ndi mavuto lero ndi zokoma, musataye mtima, musade nkhawa, musaganize kuti mulungu wakusiyani. Tigonjetsa ndipo sikale. Yesu akubwera posachedwa. A day of victory is coming. Tsiku la kugonjetsa layandikira. Tsiku limenelo tidzati haleluya pamene lipenga likulira. Tidzati haleluya pamene maso athu akudzaona Yesu akubwera. Tidzati haleluya pamene manda adzasweka tidzatulukamo amoyo. Tidzati haleluya pamene maso athu akudzaona mfumu ya ulemerero. Tidzati haleluya pamene mitundu yonse ya anthu idzakhala pamodzi mchikondi. Tidzati haleluya pamene tikudzachoka mu dziko la tsoka kupita ku dziko la mtendere. Gadi asilikali adzamgonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Inde machimo akutigonjetsa, matenda akutigonjetsa, imfa ikutigonjetsa, mavuto akutigonjetsa, koma nkhondoyi tiwina kumapeto kwake. Akhristu agonjetsa kumapeto kwake. Limbani mtima amayi, limbani mtima bambo, limbani mtima mnyamata, msungwana, limba mtima, khazikikani kwa Yesu Kristu. Lero ndikuti Ambuye mundionjezere chikhulupiriro, mundithandize kuti ndiyende nanu mpaka na tsiku lomaliza. Kodi ndi pemphero lanu amayi, ndi pemphero lanu abambo? Tiyeni tipemphere. Tikuthokozani Yesu chifukwa mwatiphunzitsa, mwatidziwitsa kuti inde pakadali pano tikhoza kugonjetsedwa ndi tsoka la pa dziko lapansi, koma tidzagonjetsa kumapeto kwake. Pamene inu mukutulukira m'mitambo yakumwamba, tidzagonjetsa. Mavuto athu onse adzatha. Mulemekezeke Yesu Kristu. Mwadalitse bambo ndi amayi amene amvera uthenga, anyamata ndi asungwana amene amvera uthenga umenewo. Mutisunge pa msonkhano wa misasa umenewo kufikira tonse tisungike mchikhulupiriro mpaka tikalowe mu ufumu wakumwamba. Mu dzina la Yesu Kristu mpulumutsi wathu. Amen. Mulowe mu mitima yathu.